asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalalaat ci suñu beneen plateforme bi xam ngeen rek dañ ko dee defee la woon fa woon fii ci N24 TV di leen indi li nga xam ne moo di seeni programme yi isu bu leen di ñëwal àllarba bu jot fii ci biir kër gi ñeenti waxtu yi ba li nga xam ne moo di juróom-benn waxtu yi xam ngeen ne nag àllarba bu jot dañ dee invite li nga xam ne moo di kenn ci kilifa yi mu daal di ñëw ci biir kër gi ñu daal di am ak moom waxtaan tey nag ñu daal di doxantu rek ba foofu nekk ci Foni Jarrol li nga xam ne moo di Kebba Tumani Sanneh mu nekk ki nga xam ne moom moo leen toogal ci néegi député yi tey nag moom lañ indi ci biir kër gi pour waxtaan ak moom ba tey rek di nuyu àdduna ak li ko wër li nga xam ne rek képp koo xam ne yéen ñuy seetaan waaye laataa ñuy xuusee ci programme bi rek ñu daal di bàyyi li nga xam ne moo di suñu honorable bu jekka bi rek mu daal di nuyuwanteeg askan bi Kebba ñu ngi laa nuyu. Yeah, thank you very much Sukay maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu maa ngeen nuyu ñu dee seetaan seen followers yi ba pare dama apologize because ma wolof setut noonu waaye dinaa try lu ñu nit yi bugg a dégg ma clare waaw xam nga léegi angale mu ngi fa fu ma mun tari waa ma def angale waaw so maa ngi lay apologize because you've been calling me inviting me unfortunately mun ma am chance pour ñëw waaye du dama nekkoon ne di daw because it's one of my oversight functions as a National Assembly member, because we have to work in partnership with the media houses to enlighten people. So man luma de wax niti, I'm not working for any political party. Man to degala, we are no alliance. No alliance is APRC. Why when it comes to the National Assembly, it's National Assembly interest, because lu ñu nekk di bill tey mooy suñu xale yi. So nekkuñ di build the recent politicians. What kind of future are we going to create? Loolu moo tax man nekkuma di seet affaire parti nekkuma di seet lii ba pare mënuma xam yëpp lu ma xam loolu laay wax so it's not bad soo ma laajee lu ma xamut. loo xamul moom xamuloo. waaw xamuloo waaye du dama try because dama ko dégga parce que man sax mel lu ma dégga dafa leer si man balaa ma ñëw di wax nit yi waaye not because dama ko dégga si nit yi ma ñëw di start di wax loolu dimbali fu ñu nekk nii. waaw maa ngi nuyu ku nekk seen seetaankat yi ba pare this is my first time pour ma ñëw seen radio station bi ba pare dinaa la wax pare na anytime loo xam ne danga ma soxla su ma fekkut maa ngi busy waaye tàngi nag jël nañ leave bi waaye by Friday I'm a farmer I am going to the bush maa ngi dem liggéey waaw so ma nga nuyu loolu moom neex naa dégg ba pare xam nga moom dafa nekk koo xam ne joolaa la te man yaayam la parce que adduna yëpp xam ne pël yi ñoo di joolaa yi even former président sa Jammeh nangu na ko. non gis nga suñu waxee loolu lu tax som taa doon na ok time yi joolaa dégg la ñun suñu xale yi dañ leen jox lu nekkal lekka ba suur fekk kan moo jox ñan joolaa ñun dañoo jox pël yi loolu fu mu am yow xam nga elwee ban aduna man Barrow mënuma am elwee waaye Barrow du pël waaw Barrow pël la de loolu dégguloo ko fet de Barrow du pël de kon lii jaxasoo na kon jaxasoo am man loolu laa foog de government bi loolu laa foog ma ne pël yi ñoo ko yor bi man loolu laa foog waaye soo waxee ne du pël aka kon nañ Barrow du pël de ñun time yaa Jammeh dëkk bi dafa nekk sant boo xam ne dëkkut fenn Barrow am na ci pël am na ci soose même ça Jammeh di same thing Jammeh am na si soose am na si joolaa exactly waaye boobu xëccoo amul de joolaa la ok xëccoo amul boobu joolaa la ok so ñun tamit bii xëccoo amul seen diggante léegi des na si yéen pël de wal foofu laa em ok kon ba tey rek mbokk yi xam ngeen niñ ko dee defee rek la woon fa woon N24 radio ak TV ba tey rek programme bu ñu leen di indi rek li nga xam ne moo di àllarba bu jot rek ñu daal di koy indi fii ci biir kër gi tey nag ñu am fi li nga xam ne moo di honorable Kebba Tumani Sanneh mu nekk li nga xam ne moo di Foni Jarrol seeni député tey nag moom lañ am ci biir kër gi pour ñu daal di mun a am ak moom ay waxtaan yu jëmale ko ci li nga xam ne moo di tundam ak li nga xam ne moo di réew mi ndax xam ngeen ne réew mi mooy li nga xam ne mooy li ñu ñor te boo ne réew mi moom bàyyiwuloo benn boor kaatoom ba koy na la kon ba tey rek Honorable Sanneh, many residents in Foni feel marginalized and often express dissatisfaction about the development gaps compared to the other regions. As a representative of the area, what concrete steps have you taken or proposed in the Parliament to address these concerns?
Degala, thank you very much for that question. And I think bala government be the address lu xamne lolu moy suñ sola moy they have to hear from the people, they have to hear from me. It's unfortunate yeneni dang de dugal fofu politique comme lu mala wax because the first meet the people store bum baro defon, it is an opportunity bu xamne the locals dañu wara wax. It's not bad pour nga wax sa problème si because loolu la président bi that's the mandate lu tax mu dem di round dekay waaye ñu select ñu xam ne su ñëwee ñooñu they are only thanking when what you are saying is exactly what has happened. We lack a lot of things and then the president can only know it and try to address it. Waaye léegi moom su ñëwee yéen ngeen nekk di ko wax ñu ngi lay gërëm li ak li nga nekk di wax loolu. I tell you this because time bu mu demoon man dama bàyyi ñu wax that is the first one. ma ñëw taxaw foofu ñu ne man dama jaxasoo affaire bi because man ñu la wax ni lekkuñ di liggéey dara nit yi ñu ngi sona fii because dama start su liggéey amut you have my youth ñu xam ne dañ ma fekkoon su politique bi ñu ngi bàyyi di dem bagwe ñu ngi dee foofu because of no job opportunities for the youth that's a challenge léegi nga dem foofu Foni ñun xamutoon loolu now Foni has turned into a charcoal burning center which is not good because lu tax ñu ngi lakka këriñ di ko jaay because of amuñ liggéey and even the women they have turned everything into economic opportunities ba pare yow dégg nga problème bu nekkoon di am foofu Sénégal ak Gambia especially Foni most of dëkk yi sax ñu ngi si border bi soo demee si àll bi nii rek di uti mata ñu fekk la foofu da nga lay téye am na ñu am ne fetel nañ ñooñu rey nañ ñooñu this one of the challenge ñun loolu lañ nekkoon di wat depuis bu ñu ñëw du affaire yi di farle ñaane ñu ne dañu mer affaire yaa Jammeh look we know that Jammeh cannot be a lifetime president forever it must come a time that God has to end it so ended it's no problem why the way we are treated raises a lot of concern because ask yourself lu tax dañoo indi sojaar yi teg leen at Kalin at Biam ñu establish checkpoint loolu musta am benn dëkk boo xam ne security si dañu dem pour peacekeeping forces ñu establish a checkpoint a foreign checkpoint on the main highway di cause accidents ñaata ñoo dee ak ñaata businesses yi ñoo yaaxu si tali boobu that's a human right violation ñu amoon ñu xam ne suñ seen nag yi wala béy suñ duggee si àll bi ngeen dem pour uti ko ñu fetel leen jàppaleen ñu ne rebelle yi la anytime like even me at the moment I go there they see me I'm a rebel. Is it that when they see you they don't verify? No, they don't verify you are a rebel because maybe a rebel will not say that I'm a rebel. So if you are youth you risk being arrested so loolu dafa indi kale ngi su bari même sa yére yi di dem di liggéey taay fale di indi ko because they don't have job they have to survive and then you know what is happening in this country the big thieves are set free the small thieves are sent to mile 2 this must stop Seriously. ñun time boobu ñun dañu nekkoon di wax affaire yi bagage yaa Jammeh ñu foog na ñu ngi farle I had the opportunity to speak to Jammeh we all know what Jammeh was doing for this country he was sponsoring scholarship 250,000 man time bu ma ñëwoon because ma ngi woon UK di jànga bu ma ñibbi si 2015 17th of January I was appointed at the Central Abattoir to manage one of his properties xaalis bu ñu nekkoon di am foofu it was all going back to Gambian people gars yi ñëw teg seen loxo bi nobody will tell you where the money went it's all coming out follow the National Assembly inquiry when we were speaking dañ foog ne ñun ñu ngee farle yaa Jammeh mu ne look lu tax man ma def everything in the Gambia I want everything to be owned by Gambians ku nekk gis na loolu waaye because of hate and greed ñu nekk moomut ko fine su moomut ko léegi xanaa keneen bi dafa war a nangu moom mu def ko bosam because loolu moo am loolu moo tax ma wax ne ku jënda kër yi wala nga jënda lu nekk billah wala we will recover everything up to the last minute this belongs to either Jammeh or it belongs to the Gambian people. Gambians. You cannot claim that nga say that Jammeh moo ko sàcca ba pare yow nga jël ko gis ne national because I have been saying it at the National Assembly Giba has been saying it Bakary Badji has been saying it and others Sirif Sarr and others da nga nekkoon di wax loolu waaye suñu waxee dañoo wax ne Jammeh dem na moomut ko waaye ñun lu ñu nekkoon di wax su moomut ko there was not a proper investigation because ñun yëpp xam nañ ne the commission was not a court of law. The commission was not a court of law. It was there to investigate, pass the responsibility to AMRC.
The white paper should have been implemented by the AMRC. Why the investigators became the judge, became the advertisers, became the sellers, became the buyers. Mess up everything. Commission yi yëpp ñun dañuy yàqal suñu xaalis bi yow gis nga ko even the Constitution Review Committee nga ñëw TRRC. Did they implement anything? Because all was biased. So all the commissions, that's why Gambia is economically suffering. Loolu moo tax mënuñ create jobs. So these are one of the challenges that Foni Jarrol people are going through. This is one of the challenges Foni Jarrol think that I can feel them or represent them. Loolu moo tax ñu tànn ma ñu ne ma demal. So I'm speaking the voice of Foni Jarrol. Loolu moo tax ma wax na ne the first team bu ñu Barrow demoon ñu appoint ma pour ma wax. Last year do you know what happened? Suñ bindee suma tur ñu crash ko. Waaw ñu ne kii dafaa ñëw jaxasoo affaire bi waxuma. Waaye député nga di. Nanguwuñ. Then you call self bi call women youth leader women representative ñam nga ñu man meluma noonu de. If I feel shy to say something bad about you I will remain silent. Than coming to praise you when I know all the praises bu ma nekk di def nii it's just to make you please. You can be my friend but I tell you what is in me the reality. We continue our friendship. But I will not come because I have seen you. I'm saying, man, yow da nga ba. Ba pare suma xol bi sax mu ngi wa lip fi mu ngi wa ne yow da nga ba. Waaye si biir mu ngi wa ne kii dafa bon kii nu mu bonee. I don't go into that. So they were talking because so Barrow mun naa nekk Barrow amut opportunity boobu pour di dem di wax people. Now, if the local people are selected to speak, you can say where you think is good, but it's not bad pour nga wax le what the challenges are. Waaye yow soo nekkee ne ku ñekk di wax ñëw foofu pour wax rek mu ne Barrow yow yaa ngi def liggéey lu nekk baax na léegi dimbal ju tracteur ñan ñooy doxal tracteur boobu yu si yëpp amuñ liggéey yu si ñu ngi dem Bagway. How many people last year died on this Bagway journey? Even my Foni Jarrol, we have casualties. And then you ask yourself why. When they say the job opportunity is fine, not all of us can sit in the office. Why you go to my Foni Jarrol, find out what are those job opportunities. So we are creating job opportunities. Myself, I sponsor football tournament from my own money. 100,000 tournament, I give it to the seniors to complement government's effort. Juniors 50,000. My own salary, I sponsor people, MDI, GTTI, even my clothing allowance. Immediately we are giving 100,000. We have a meeting on the saga. $50,000. I distributed among 4 girls. I'm gender because I want women because why why my focus man do affaire politics there. I am who I am today because of my mother. And then my mother is not alive. Somebody is benefiting from it. Buma pass on common entrance, put it them high school. Suma papa mune amu dara. Suma yaay mu toog fekk ne nag mu fa mu ne at the moment I don't have it. Mu dem si kafo lifin jigéen yi mu wax leen leb leen ma xaalis. Ma dem jox kii mu dem fay. So the money that I used to pay was from my women's kafo. Ma dem fay boobu after mu jaay nag bi fay gaay. So I don't say to pretend because women know bari fi politics ma def loolu. This is why I'm giving it back to women. Women, so okay. And they go to Foni Jarrol, they can tell you the number that I'm even assisted. I cannot even tell you. I cannot tell you that. Because when they come, especially when you are intelligent, I don't want to see any intelligent guy of Foni Jarrol being a dropout. And time when I could delegate CCF, that was my motto. Because Lord Mother Man, so my auditor, you can say that dishonesty because so in a corruption, it's about dishonesty. Nekulodi follow Ben rules. You go to the CCF, time when I could delegate child fund because this program board defer am loy. I was violating it because new enroll into the program are the people entitled. Why man, I was going beyond serving people who were not part of the program. But I felt like those people, they don't get that opportunity and they are intelligent. Should I allow those people to become liabilities in the society? I said no. Ma assistant. That's why some of them, you touch me, they will insult. Anybody insulted me, it's not for Foni Jarrol. Even on social media, even this car issue, clothing issue, I have not seen any individual of Foni Jarrol. If there was one, I'm not privy to see it. Because you're having so, and representation should be about serving people, improving the lives of people. It is not about you seeing my life improve, my family. Man don't mota man su fekk dina am haka
maybe it's going to be my family. Because they might tend that I forget them. Why not the people of my Foni and Foni Jarrol itself, and even Lamen where I come from. So this is what I'm doing. So Foni Jarrol has a lot of challenges. Thank God I have also, like I said, government cannot do everything. I collaborate with NGOs, even on health. Right now, as I tell you, some of the schools, my own native, because they say charity begins at home, that I was doing it. I hold teachers, they don't go for summer, and then they conduct studies, that I pay them summer studies. You pay the teachers? I pay the teachers. So that means the students are not paying? They are not paying. It's free. My responsibility. That's great. Because I feel like I cannot give each individual. Yeah. So I go to the entry point, where is the school, where you have every parent's child there. So I'm giving back to education. Knowledge is power. I'm arming them with education knowledge. I'm arming them with football skills. You know all how rich footballers are. Some people think that he's wasting this money. No. Because Sol Mare, playing, is from Wasadu, based in Abuko. Today, he can even buy me. He's a professional player. He used to go and play for my village, but later he was stopped. By then I was in the UK. Suma yone halis ñu fay lolu auto bi man ma nekkon waye tay mom needul suma halis. So that's what I'm looking into. How do we improve lives? Lolu mota man dama de wadi sometimes da nga degane legi horle ba sala ñon tan defy them. Because if government does good, I tell them. So suñ dege lolu the die hard, I don't know how to call them. ñoy duñ dé bëgga sanga wax government suñ défé lu baax. So ñom dal dañ dé bëgga di rek nga di len tagare. Di saga man I don't yeah. Suñ défé lu baax nga I will tell them baax na. Suñu dé sa baax. Wow. So shortcomings, I will tell them this is your shortcoming. Beef lu ngeen def baax na. I will agree with them. Like right now, they're constructing the road from Kamanka to that place. I cannot tell them no. It's a good thing. I have to recognize it. New electricity, rural electrification. Yes, the project started before, although they don't always want to mention how it started. They want to take all the credit. But me, I don't mind about that. Because me, I know where it started. So all these projects, I know where they started. Government is a continuous process. I agree with that one. But for ñoom, they want to tell a start. Man dina nangu yes because am na. Waaye man am na bi wala dem. Am na Foni fu amul courant. Foni. Ñun amuñ courant suma dëkk bi sa amul courant. Man dama foog ne during Jammeh's era Foni yëpp am courant. Gis nga loolu moo nekkoon di am lu ko be lu nga waxoon fii lu ñu startoon interview bi. So when Jammeh was there, Jammeh feel like before I start serving my people, let me start with the outside. Oh. This is what Jammeh was doing. I was surprised when they came, they were even saying that Foni electricity was free, rice was even free. People were, these are politicians who today are put into shame. Jammeh almost, if you come to my development, even road-wise, Foni is the last. Most decades, 3/4 of villages in Foni, they are not, even my Foni Jarrol, out of 17 to 18 villages, only 4 are electrified. 4, Jammeh's time. Why the way Jammeh dafa def ni Jammeh dafa without even proof. This is really more starting of the loolu moo tax man su ma waxee suma interview bi dama de wax ne the cohesionness of everything. It was not bad Jammeh 22 years mu dem. Now we fought for something. What they told us was corruption, job opportunities. So they because loolu lañ nekkoon di def. Loolu moo tax time mu Jammeh daanu even people at Italy were dancing. I told them you are dancing for your grave. People in Italy and Germany, they nekkoon di fekka. I told some, I said, what happened? They signed the deportation agreement. Do you hear some people make noise, but because of political affiliation, doing la alone? Which justice are you talking about? They signed most of the agreements, got them fixing agreement. I said they are totally all wrong. Nakala demal si géej bi, loolu moo tax man duma dee wax lu xam ne daal, I'm just talking out of it. I make my research. You have the proof. I make the proof, I get the evidences. Time when they going to manage how many licenses were issued. Time when Jammeh bala mu dem, Jammeh dafa ban fishing, industrial fishing. Guy based bu ñu wax ne we the coalition, they gave her 76 licenses or more. And these are to big companies using different fishing nets. Demal luñ doon di wax caalo xam naa ne nekkuloo xale no demal mala mag waaye nekkuloo xale loolu. Waaye time boobu lu ñu doon waxoon suma time bu ma nekkoon UK dama ñëw time boobu ma ne ñu defar ma pepper soup caalo boobu bu ñu ma defaree benn rek dana doy. This was 2015.
demal léegi da ngaa teg da nga foog ne yaay booy Carlo sax man foog na ne aw ma dañ lay teg yaay booy am na ana génni these are first our natural resources. The agreement was totally wrong. Go to security. You dem jox ko Senegal. Where in this world peacekeepers occupy a state house? That's where our independence starts. And people think it's right. We are the first threat to any country is your neighboring country. Security-wise, even if you don't do security. Now you but probably mom ñooñu la trust. Not so. Now, what is wrong about Gambians? Xanaa ñoo ko def foofu. Boobu dama ko dee wax président bi. I'm not happy seeing the foreign forces occupying my state house. That state house is for Gambians. I will not complain about Ghanaians sitting around. They are not even creating problem. Ñu nekk North Bank. I'm seeing what they are doing to people there. I'm happy. Musuma talk more about the economic around Ghana. The only thing I'm going to say, I have no reason why they should be here. How much are they paying them? And if they say that, no, it's not from Gambia, EU and others, what interest do they have? Then you nekk di fay. Why not that money put into projects who have the employee Hale? Unemployment is rocketing like no one's business. And it's going to be someone's business. No more than that gala demonstration was not about the looted asset, economic pressure. Time over Gambia Ampton University. Now you go, people are graduating with master's degree, bachelor's degree, mass communication, and there's diploma no and others. Where are you going? You come to our energy sector. Lun oil electricity. When they came, they wanted to please the people by doing the wrong thing. You them signed contract with Senelec in Senegal. By then I was not a politician. I was complaining. Why no, jamme, you know, legi fale North Bank badibu legi you know kuram be 24 hours. Maneko na them 24 hours. But what is going to happen to 24 hours will be 48 hours. What happened? Electricity bill be ñaata la tay. Serna. This is it. Mom. Then I'm a Senenet, then I'm a Turkey, then I'm a central bank, then I'm a GMPC. I can name you up to 5 institutions. These are millions. Then you know Jammeh was using like probably social security money, but began the generator for this. What is allowed? You know Jammeh no accountable this and this financial management is not right. You know. The public places are turned into private institutions. Okay, then we go to the number 2, and security remains a critical concern, especially in your areas. Yeah, because we have seen that every time people are crying, and the one in Lingam Nemodi, security is a problem. All the time, I'm not going all the time, I'm not going rai, and it's always happened in Foni, because Foni, they make I'm not at the border. Yeah. So, they always cry for it, and then the current state of the security in Foni, and what more should the government do for new muna in the Lingam de Modi Jama si dikabobu nono si sentunda be. Thank you very much, because Sibo Bukaid now there's great improvement on the side. Why I must give credit to the new government of Senegal. The change of government in Senegal has brought a little ease in Foni when it comes to security. What about ours? Well, yeah, because time bobu bumbala ñi I think Foni were considered all to be rebels. Don't matter you take for the security forces. This is what I can tell you. Don't matter man border soon like you say you tiela. So they may for new federal. Okay, these Senegalese who are here, you see how many borders here, the border villages, where these rebel camps are. See borders here like Neka. But we don't put them there. Now, if you go and provoke those people, you shoot them. Where are these people going to shoot? It's Gambia. Because we'll definitely have an education system like Kappa and other places. But there was a time they closed. Yeah, they closed the schools. I remember. Now imagine if those people fail in exams. What are you going to say? Then you had them 3 months, no school. Sometimes you said you had tickets approved there it was a problem. And they were right to complain. Yeah. But this has never existed during Jawara's time. It has never existed in Jammeh's time. In fact, Jammeh's time, you cannot be armed, even Senegalese government, even when you are crossing through Jara Soma. There is no way they fully armed
they use that road. When they are crossing, their weapons will be packed inside. Laajal gaay rek ñooñu xam nañ loolu. While in a foreign country, foreign forces, not under peacekeeping, paraded with guns, patrolling for what? Demal bu yaa mu ngee am. So waxee na ñu ne lii politique ma ne jàmm lañ bugga. Jàmm is for everybody. Peace is for everybody. Mun nañ fa teg security sax waaye why not ñu teg fa Gambian security? Exactly. ñooñu xam nañ. Why they don't trust? Why is waxee ne dañoo wax ne ñu ngee jaxasoo ak seen security. But the government don't trust our security, and that alone is a problem. As long as we don't, how do I call it, trust our securities, how many then am problem? Because our securities knows better than these people. These people are here, yes, peacekeeping, even our people, then they look at them peacekeeping, because of like they am Halis, yeah. While now we have peacekeepers in our country. We peacekeeping are they going out when your country is not at peace. And we all know what is happening to those countries here on peacekeeping is worse than in the Gambia, Nigeria. You tell me, Boko Haram and others. In fact, was it yesterday or day before yesterday? Magis ne amna fuñ demon ci deka bobu adopt thousands. Hundreds of people were adopted there. Gambia lolu daf dey am. You know, every country you have people don't matter should you are in a junglers. What is the function of junglers? It's for criminals. Gambia they have never arrested you, they have never arrested me. And they have never arrested an innocent person. But you cannot send coupists to come and then stage war here, and they got picked up by these junglers, and you say that's wrong. That's my argument. You go to these people in Guantanamo Bay, that prison, you say what is happening there, it's all illegal. Who is condemning it? Even the human rights activists. Why that place is not closed? Remember even Nelson Mandela, who today is crowned as the king or the master of everything, was labeled a rebel. You go to Robert Mugabe. He was also before then crowned all in UK, given titles. When he gested land reforms, he wanted to take the land to give it back to his black people. They call him a rebel. Then they use we Africans. You start the wax bon. Our people, our good leaders, they will ask us to tell me dictators. It's only when they live, they die, we start to praise them. They are already gone. They only try to make sure that we maintain the puppets. You will never hear them criticize our this government because they agree with whatever they say. And there are a lot of challenges. Youth unemployment, robbery in offices, and they go free. The one who stole only one fowl in the village there is the one taken to court. The one taking millions in offices is promoted. And you call that peace? We are saying that it's peaceful. Our own resources, fish, you cannot afford to buy that one. One fish is costing how much? Now, if you cannot even afford to buy your own resources, I think there were 2 days or 3 days. My wife told me that there is no fish in the market. By then, yes, I don't know. No fish. By then, I was in Ghana. Yeah, a few days ago, yeah, it's true. And you know, out here, the main diet is fish. Don't even ask what was missing. Fish amut. No, no, do man de wa comme que bobu ñun élué lañ xam lool mo tay jëmé fo ñu joy ko la xam nga jola dafa bëgga jël non non ñun élué la ñuy kontaan ñu pempem su pempem wul rek xamal ne bës bobu marché bi néw li seen problème wa OK pempem bi la bañ ma loolu so légui naka nañ loolu naka la ñoy support government bi wa loolu mom dégg la jën mom amut wa légui naka la ñoy support because fo ñu dunda so dégg da nga dem di tok fa man sometimes I feel sorry for Gambians. Like my people, they elected me, they put me in this position. They definitely know that I'm not serving purpose. Say now I come and give you a cup of rice, you start dancing for me and praising me and give him another opportunity. While you, even your own child, cannot even go to a public school. Man, for my child, we get them private school. We get them scholarship opportunity. Look at man, Jammeh has given equal opportunities. Scholarship and everything that you think of. Especially police and your care. No, Jolai. Jammeh daf la fekk rek yow pol la rek. Yow time bobu da su fekk rek bi nga dem state house rek di interview Jammeh mom la yow pol nga. The brown envelope will touch you. It's happening.
And you will not tell us. Even your cameraman, but cameraman is saying you can. A lot of people when they see Gambia, they receive a brand envelope. But do you know all the corruption and Bilanyewa? Gambia is a funny place. Gambia is a funny place. No, no, jame time Lena nehonna. Wow. Moy dunda bi yombonna. Exactly. Wa soko hole tamit soy joy si jame. Dinga ne so deme back to Jawara. Dinga wax ne jamono Jawara mo ne because mo gënona cheap. Waye bu jame xam nga nit ki comme nuñ dé wax ne do xam fim nekka bam won la gannaaw. Xam nga tay ñu ngi wax ne baroni probably tay baro su démé ñun dinen tok ñu regulate it at ñu ne hat ideal sal level bi non parce que lim doon def xëy na beneen président dafa ñu gën a woos. No, man problem with Barrow is not holding people accountable. The challenges will continue. Because time Jawara Bunga Wahni, the population of the Gambia was less than 800,000. We are not even a million. Educated people time Bobu, degree holders. For a be college, Dangadem Sierra Leone wala Ghana, for am qualification. We were without a university. Man suma mbokki Foni time Bobu. Queen your Steffi, Mensa Soko Johe Ker. dafa ne dedet man nawet dama delluwaati dem bay ñu bari loolu lañ man suma mag yi ñu bari loolu lañ nekkoon waaw bay lañ xam waaw loolu la time boobu kenn bëggut a toog ci office bi man suma mag yi yëpp dañ time boobu suma mag jalang barekat la woon he is almost a champion da ngaa gis ne alkaalo yi like fii nii Bakaw Serekunda dañ koy oo ñu may ko kër foofu la koy bàyyi ba ñu jëlaati ko du defar kayit bi sax. So people were not, so Jawara's time you cannot compare. Man, I remember when I was young, Jawara's time, you know, after the coup 1981, time what we went through, only God knows in Foni. So when they say they talk about human rights, I start asking, when is human rights established in the Gambia? Because man, time bob money kon hale, dem na ben level bu xamne, time bob am nga police dañ amone Land Rover yu ñuul. Suma gisee Land Rover mu ngey dugg ci dëkk bi dama daw. No dama daw because lu ma gisoon. They were beating our biological parents for the only crime committed because of their biological relatives of the rebels. Who comes from my village? 1981. Simon Talbo Sanneh is my blood brother. Forced to drink kerosene. I go to Mile to visit him. Mbemba Kamara Tafa and others, so they are his friends. I sit with them. By then I was going to St. Peter's. Matoga you narrate what was happening with, on them at the prisons. How they were maltreated. Hey, Gamma Lila, they will not talk about that. Why would my father be beaten for only because of he was just a biological parent of Simon Talbo Sanneh? Was he a rebel? Did Gamma do that to anybody's father? The starting of this coalition, it was a total mess up, and I can defend that up to any devil. The mess up start. That's why we are not doing peace. It's from problem to problem. Some people tell you peace, now you can talk freely. This freely is now a crime. One person get up and insult the whole tribe. It's becoming a challenge. Gambia will not allow that. We are not even mad. So now what is the benefit of saying people now freedom of speech? Freedom of speech should be about like, say the policies. Say the programs. Okay, then we go to the next one. This issue of former President Yahya Jammeh cattles continue to raise concerns, especially among Foni residents. What's your take on the current handling of the cattles and who is rightfully owner or control them today? It's very funny. So Nekedi follow up at the Commission of Inquiry at the National Assembly. Because the government said that when they came, they were finding a problem of managing the cattle. But this was cattle managed by one person, Jammeh. They did not do any proper evaluation or proper inventory. Guy, they knew the base, when you were way, they them on the tea and nagi. Yenenisa, man, what Bob is just a tip of the iceberg. Guy, they knew on this say though. Guy. I was saying it in my interviews. Giba was saying it in his interviews. That guy Bagasi, then ko say no. And his true family members. Walasen Boki. Why they did not follow any due process. And these were our lawyers. One time I said it at the National Assembly.
the biggest failure of all institutions is our judicial system. It's a complete failure. So we are not happy with me. Then I'm disrespecting them. But now, all of the lawyer, you offer. These are sheriffs. What are they telling us? Yes, they did not follow any due process. What they make us start cost? Millions. Our judiciary is a complete failure. When you look at the justice system, people who are punished and people who are not punished. No more my argument. And now they said it's Gambia that owns the Bagasi assets. You know, the Gambia. But now, because so whole guy galay looting assets because li nekk na loo xam ne dégg ne leen ngeen joytu ko si National Assembly bi several times. Wow. But dara génnu ci woon. But time bi li nga xam ne moo di xale galay yi maanaam youth si nga xam ne ñoom ñoo génnoo longeegoo bi ñu génnasee si lañ toj yax bi. loolu moo tax man ma press leen ba ma wax ne am crowning them is a CRG what Gambia what they tombo laaj ma ne who gave you that power. Ana ma ko ne ma ne Foni Jarrol because man wax na be sona be yeneen ni sadis ma ko le sama def interview ñu ma ne be sona go to on my interview isn't possible I mean teewuñ ko woon loo xam ne lu serious like by then the report was put under the carpet waaw waay bu gaay gale yi ñëwee I mean ñoom just 3-4 hours waaw ñu yëngal réew mi so bu ñu yëngalee réew mi ñoom ñu start di arrest gars yi I mean di leen paak ñu foog ne mais bi suñ defee loolu dafa silence gars yi so unfortunately buñ starté di arrest nit ñi si la nit ñi gën a mun a génn I mean pour to fight that because dem nañ ba gis nañ ñii li nga xam ne moo di alali réew mi moo leen tax a jóg so da ngaa gis ne next bi buñ utee li nga xam ne moo di permit bi obviously dañ leen ko jox te gis nañ ñu génn si dëgg la am na ñu nekk di against naan ñi génn motuñ sax 200 people waaye wax dëgg neex yàlla ku gis crowd boobu and then let me tell you now you know some politicians are getting involved for recognition it's not about them now this one is now going to be a national issue because ku nekk mu ngay gis because ñu bari joba nekk di call ndekete lii moo am man time boobu at least when somebody talk even you tell me something I don't jump to disagree with you I try to find out from you to see whether it's true or not. While time bobu ñun suñu waxee based on hate and because of the hate Jammeh. Look, dañoo wane da ngeen nekk di faral loolu la seen nekkoon di wax. Most of the time soo leen waxee kenn du leen faale sax. In fact, I have seen activists who call themselves activists saying that we are rebels. Man ne ko if I'm a rebel, you be my target. You'll be going to be my target because I'm already a rebel. I'm rebelling based on something because there's no truth. And you don't want me to be silent. I said I'm a representative of the people. Okay, léegi gis nañ ne li nga xam ne moo di alali former président bi. because dañ ne léegi Gambien si ñoo ko moom. Waaw understand nga. waaw waaye léegi Gambien si ñoo ko moom ana alal bi. understand nga soo léegi ñu gis ne gars yi commencé ko si nag yi wax dëgg fa ne yàlla du ma jaay nag du ma jënd nag xaw ma sax lu muy jar. waaye xam naa ne at this jamono bii ñu nekk nii. There's nothing like nag boo xam ne dafa jar. Ara ma wax la man maa ñëwoon si abattoir bi si daral bi. ok fi mu nekk nii nag ñaata ma wax la price yi. waaw time mi 2015 when I went to the abattoir. the cheapest nag bu ngay am. like for a program. in fact boobu yeneen ni sax gars yi duñ ko bëgg because of yàpp bi dafa nekk dafa màgget. mooy nag yu màgget yi. màgget yi. waaw da nga ko am 14,000. 14,000 time boobu 2015. 2015 yeah. 14,000. béy bu jigéen da nga ko am 4,000 3,500 ba dem ba 7,000 bu fekkee ne bu góor la den xar su fekkee ne bu jigéen na da nga ko start di am 6,500 7,000 up den su fekkee ne bu góor la boobu da nga am 7,500 8,000 dem ba 25,000 ba 50 just xar léegi nag yi Jammeh time boobu when it weighs about something like 100 kilos or 100 and something kilos si daral bi nag yi dañ doon di dem ba 80,000 benn nag $80,000 up to 100 and something thousand si Busey laajal Busey this is 2015 a kilo of meat balaa Jammeh dem 250 to 300 steak meat and steak the meat and bone boobu moo nekkoon 200 ñun Kalilai family farm ñun kon di jaay $120 meat and steak ba pare lifin bi meat and bone was just $100 loolu moo tax nit yi dañooy rang foofu ba yàppa boobu jeex boo Jammeh nag yooyu loolu moo tax I think why Gambians they hate themselves because nag yooyu dégg la we'll say Jammeh tourist Jammeh la si nekka
waaye dëkk bi moo ko moom. dëkk bi ñoo ko moom. because si weeru koor bi. man I was having sleepless nights with the people. because man ñu may call dimbal ma kilo ma ngay ñëw lii ni ak li. because Gambia daf ñoo jox loi am ñoo xam ne nag yi bu mu leen jaay anyone more than 2 kilos pour ku nekk am. waaw so waaw even waaw if loolu moom lu am waaw la. so even you so he wanted everybody to have it. so even you want 4 kilos. the only thing I can tell you. come with a friend. who will buy the other not waaw man du ma nangu. that was the corruption I will do. waaw dinaa ko wax ne ok joxal keneen bi 2 kilos ngay ñëw ngeen bokk line bi waaye du ma nangu. 4 kilos man koy peesa nit yi ñu may gis ba pare loi bi. that was the corruption I was doing. yes. waaw so nag yooyu we have seen that come to Tobaski. Jammeh ramansi loolu moo tax yeneen buuse yi ñu jàlloos ko because dañu foog ne seen business yi nekku di dem. because Jammeh has overtaken their business. ku nekk dafa call mba am na Sadio léegi ku nekk saaga Jammeh hey dëkk bi dana sonat. waaw léegi gis nañ ne li nga xam ne moo di démba. ñëw na ci news bi Alaaji Mbow. waaw. He is an MP. Is it Lower Salum? Lower Salum. No, Upper Salum. Upper Salum, wow. Yeah, Upper Salum. Wow. Seeni MP bi démba ñëw na ci li nga xam ne moo di si news bi mu ne is a same. Si ay waxam ñu ne a member of the Parliament Inquiry Committee of the sales of former President Jammeh frozen assets, Honorable Alaaji Mbow, on Friday described the records of the sales provided by the Minister of Justice as a shame, adding that the record is incorrect and is misleading. Exactly. yow sax gis nga the body language of ku mu nekkoon di wax. waaw mu ko laajee correct at the same time dañ nekk di mislead the public. yes. waaye léegi soo demee ci biir story bi si biir. ñu ngi laa woon ne 725 cattle bi ñu ko jaayee. ñu ngi am 8.3 million dollars. waaw. so bu ñu waxee ne they have 8.3 million dollars in total. from the Minister of Justice. waaw. Minister of Justice ñoom ñoo ko binda because ñoom fa la ñoo amee the information. so ñu dem ba tey ñu wane ne am na kuñ jaay li nga xam ne moo di ku tudda Cerno Diallo. ñu ngi ko jaay 73 bol. so dafa mel ni jaay neen ko 73 nag. lañ ko jaay. so ñu ngi ko jaayee a cost of $320. $320. so ñu ñëw ñu ne di total amount bi nga xam ne loolu lañ ko jaayee for the 73 is $320 again. waaw. so man ci suba tey bi ma ko calculate it seems like ne they were selling a cow for $4.35 buduut. jeex na. yeah. So this $4.35. It does not need you to go to a finance school, no, mathematics school. So be nga dem the other one ñu ngi laa won ne ñu ne notice another showing that one Musa Sow bought 94 cattle. benn Musa Sow jënd na 94 cattle mu ngi ko jëndee ci a price of $13,000. Yeah. $13,000. ci li nga xam ne moo di nag yi waaye ci seen calculation gars yi dañ mistake. parce que dañ ne 94 yooyu noonu ñu ngi ko jaayee each 13,000 ñu equivalent to $1.5 million. Wow. And then soo ko calculated daf la war a jox 1.2 million plus. Exactly. It's less than 1.5 million. Yeah. So gars yi dañ mistake foofu noonu. Do mistake. It's a deliberate. Okay, I'm not happy people have mistake. Okay, dañ deliberate. Waaye deliberately loolu lañ bind. Okay, so ñu gis keneen tamit ba still benn sow bi. Waaw. Ki nga xam ne moom moo jënd 94 cattle si. Waaw. Sow bi war nañ ko oo ñu laajte ko lu xew. parce que ñëwaat na mu jënd another 11. 11 yooyu ñu ngi ko jaayee total amount of $10,000. So if you calculate 10,000, you divide it into 11, daf laa jox $909. gis nga so dafa mel ni benn nag ñu ngi ko jaayee $909. No, $900. gis nga $9. You see, you don't have to even tell me this because why? I was at the abattoir as the manager that time. So man, si policy bu nekkoon si abattoir. Okay, léegi xaaral ma jekkali fii rek. ñu am keneen tamit koo xam ne jënd na ñu ne kooku tamit mu ngi tudda Mohamed Dem moom tamit jënd na nag amount of $12,000. ñu am keneen ku tudda Aida Njie moom tamit jaay neen ko nag ci $2,000. As well ñu ne keneen ku tudda Baboucar Njie who bought 3 ñu ngi ko jaayee $8,000 ñetta yëpp. So dafa mel ni ñu ngi ko jaayee benn nag so $2,666. 2000 boobu na la jox be bu ndaw tout time boobu. In those days waaye li xam nga li yaagut because no 2017 2018 xam nga li doon la 2015 2000 boobu. Justice Tabali moom mu explain ne li nga xam ne moo di reactional
for selling the cattle moom lim nekk di wax moo nekk ne moom xamutoon li nga xam ne moo di price yi moom xamutoon price yi dafa mel ni xamul dara si affaire yi li nga xam ne waaye du lawyer la loola study according to justice lañ la wax according to law what do they say justice lañ wax non dama am na beneen quotation bu ma war a joxe waaw he is a lawyer and he did law he understands law better than me they will tell a layman ignorant of the law is not what it's not an excuse yeah so it's a big shame sa pour moom wax ko loolu okay you see these people sometimes loolu moo tax it's good that I'm not at the panel if I'm at the panel they might think that I'm overdoing things so ñu ne soo xoolee li nga xam ne moo di moom xamutoon the value da xamut price yi so ñu ne instead of relying on that mu ne ñu ngi doon am jël advice yi Amadou Kora ak Mr Aliou Diallo so bi nga xamee ne nag gars yi li nga xam ne moo di committee bi ñu laaj ko kan moo contact li nga xam ne moo di Amadou Kora bii nii so taabali mu ne fees dafa foog ne li nga xam ne moo di Kora was there to represent GLMA dafa foog Gambia Livestock Marketing Agency waaw so mu ne after he learned ne li nga xam ne moo di Kora dafa ñëwoon through invitation from Minister of Justice mu ne at the end loolu la foog so finally mu ñëwaat mu ne recently si la jàngatee ne kii nga xam ne moo di Kora boobu dafa ñëw rek as a volunteer from Basse yeah so as a volunteer so ñu laaj ko li nga xam ne moo di Kora bi naka la xamee ne ñu ngee jaay xari nag yi Yaaya Jammeh yi so mu ne moom xamul parce que first day bi nekkut fa woon waaye daal bi mu ñëwee foofu la ko fekka so ñu laaj ko léegi bi nga ko fa fekkee yow lan nga ko wax mu ne waaw moom mistake na parce que bu mu ñëwee laajut kooku dara dafa continuer ak moom rek so loolu nangu na ne foltam la so li nga xam ne moo di Mbow Alaaji Mbow bi di nekk ci parlement bi mu ne lii even mathematically exactly lii dafa nekk loo xam ne call it whatever arithmetic grade 1 or grade 10 whatever qualification you have you'll get this sum correct so mu ne intelligence if you can't because they are all wrong but what baffles me is that all 4 of you from the Sheriff office including yourself signed this document stated that it is correct. So all of you took a look at these records and claimed to be correct, when in fact it is a shame. How can that happen? Mbawu mu daal di koy laaj Tabali so Tabali mu ne I consider that was an error because ñoom dañ sign without verifying. ma ne loolu mooy I think these people I think they're going to close the justice system. It's a big shame. because fii li ma because li ma comme ma la bëgg a wax ne su fekkee ne yeneen like a doctor time boobu I have seen where du nekkoon di wax ne because of hate that AIDS issue that Jammeh mu ne mu koy treat docteur Mbow mu bokk si ñu ne dañu war a see certificate am du loolu lañ nekkoon di wax because moomu how can he satisfy this and this what happens to these people nañ wax dëkk bi Gambia fo dëkk bi moo war a man suma suggestion yi boppa li ma wax mooy waaw ok ñoom ñoo ko jaay waaw nañ fexe ñu ko jaay waaw ñu delloo si nag yi xaalis bi ñu leen ko jaay non pour mu simple because ñoom ñu ne is an error so if not let them take the blame su nekkente ne mënuñoo oo ñooñu ñu delloo si nag yi parce que xamuñu prix bi nañ delloo si nag yi nañ dem ñu delloo ñooñu seen xaalis ñu jot nag yi su nekkee mënuñ koo jot ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo am faute bi nañ ko fay ma ne su gaa gis nga pour xam price nag bi it will take you one day even yourself. non du la jël one day. non non comment ma wax la. because communication sax da nga. non du ko doo toog fii parce que xanaa du ñoom du non ñoom dina xar. du affaire communication de da ngaa dem si daral bi already you have the dealer selling. nga look at various sizes. nga laajte bii nag bi ñaata la. ñu wax la nga bargain up to you know that now is the limit. nga dem si beneen. 1 minute 1 hour you already know the prices. So now so delluwaat si nag yi. you know how to charge those prices. Guys, definitely, they did it out of hate and greed. Why 2,000 nag? Man, hate and greed. 320 bi moom dafa mel ni $4.35. You know what even happened? You know, you are having people who are working in the farms. They were taking photos, sending to me. I was so angry when I go there. I might have created. They thought I was stubborn. Because Miss Maneko doing that because then they can start doing right and you have your content. Bob soon they may fall. They have some people who will slaughter another one. Bob pushing la kabila. I lost the videos. Man, so when I go there, they call me. I'm so mad that when I come to their battle, I have to drive home. Man, a guy there could mat tears my kaitini. Man, a guy
ñu ngi seedoo alal bi this thing is going to haunt this country. How many people will listen to me? Waaw xam nga léegi fi mu nekk nii Gambia looting asset gars yi gala yi bàyyi wuñ de. non duñ ko bàyyi ba pare ba dina it's not about lii seen ñoom gars yi mun nañoo wane sax gars yi gala yi ñoo tax lii feeñ soo léegi parce que fausse documents yi gisoon neen foo xam ne gis neen moto 5000 sax ñu toog a toog ñu ne amin déedéet loolu kayit yi côté gu du gën a fi génnan fi waaye man bii daf ma tiital because mënuma understand fu ñu maa waxee ne benn nag ci $909 nag yi nga xam $2000 nag yi nga xam xara ñu dem ba si kër yi an laan si bil dax wala man maa la da ngaa fàtte nag yi ba duñ daanu xoom kon non du daanu lañu dem si nag yi nga xam ba duñ jaayee nag ba duñ jaayee kër yi 50,000 non yeneen yi sax may nañ ko you going to look at the location yeneen yi because lu tax ma wax la may nañ ko because da ngaa dem seen kër because Gambia anything boo xam ne boobu këram la we have all the list amut lu noba and then you know the sad thing they were using the police sending people out who are living in those rooms saying that what they are doing was legal when it was illegal ngeen dem maye kër yi and then do you know the sad thing again am na kër yi yoo xam ne daal yeneen sécurité because jam nga jàmme dama fa ne yeneen kër yi mu bàyyi nit yi di live there are some adopted children boo xam ne ñoo dëkkoon foofu sometimes civil servants su nekk di liggéey dañoo dem si jàmme aw ma fu may stay mu ne dem leen nga stay foofu kër yooyu yeneen dañ def ko luwaas yoo xam ne daal security officers ñu luwaas kër yi yooyu di jël xaalis bi instead of even to maintenance the place nekkul di def loolu man I go round I don't sit down tey naa adresse bi soo ma gisee nga teg ne place ba waaye sometimes I will dress in a way that soo ma gisee mbaa kii honorable la soo ma amut and I will not use my honorable vehicle ñu ngeen luwaas di jël xaalis bi you tell me what type of corruption is that léegi gars yi gala yi li ñu wax is simple li leen tax a génn mooy former président alal bi mu bàyyi ci réew mi waaw anamu ñan lañ ko jaay ñaata lañ ko jaayee naka lañ ko jaayee Exactly. ana xaalis biñ ko jaayee it's very simple loolu moom foog naa ne man si li ma jàppoon ne dafa yomba torop pour ñu damaa ñaan gala ñu may ñu because there's no going to be any manipulation with the National Assembly I have trust in these people all in the commission lii amut affaire party this about peace for this country kenn du fee du fee ak lii man loolu laa nekk di wax de mais sa tamit ne ko ne non kii NPP la kii UDP la du because ñoo def lii ma ne ko I have trust in them. This has nothing to do with it has no because leave in this fact for the Gambia not even for only Gambia it's for even Barrow and his administration because su fekkee ne lu leer amut ci lii Barrow will face the worst put it in the diary no man as a leader any day babes mu bàyyi bu ko am na yeneen bokki Barrow yu xam ne ñooñu balaa Barrow mu nekk président even 4x4 amuñ ko te muy dëgg ok ñu daal di jógee foofu rek daal di seeti li nga xam ne moo di suñu final question bi li nga xam ne moo di jamono bi xam nga ne ñu ngi ci wàllum li nga xam ne moo di bay agriculture te gis na ne li nga xam ne moo di kii li nga xam ne moo di ci economic to support the local farmers it's said to be a minimal. Are there any initiative you are pushing for improved access to market equipment or support of the youth in farming? Yeah, because xam ne former président moom ku ko xam-xam ko ci bay waaw ndax moom ci boppam dafa sol yére yi dugga ci biir exactly Faroy sax mu dugga loolu moom Barrow tam gis naa am na benn grow what you eat Barrow last time gis naa de moom tam dafa demoon si tool di eggati leneen waaye I never heard of the harvest am demoon na di Barrow waaw de gis naa ko si àll bi good waaye because ñoom ñëpp baykat waaw loolu baax na dem na si àll bi de so gis nga suñ focusé si farming bi agriculture bi lu tax ma bugg bi mun naa yomba ma bugg a jàmme initiative am dafa demoon ba ibin a director ñooñu yëpp dañ day rus ku nekk daf doon ibin nekk doon di dem sa dëkk bi da nga am foofu tool because if Jammeh knows like I'm from Foni even the MP anytime he's going around he will ask me where is your farm Jammeh loolu la nekkoon def so even directors MPs everyone foog nga am tool foog nga ba ba pare loolu daf la ko xasee sax it contributes to the basket of course gis nga ñii dañ ñëw anything that was good they make it bad because ne yaa ngi amee tool maa ngi amee tool ñooñu xam nañ Facebook mi I put it there waaye this year de suma tool bi daal because I was in Ghana this year xaaral ma leeral affaire bi this year foog ma dinaa béy this year loolu moom doo ko ñeme nag non because suma tool bi joxe naa ko keneen suma yaay ku nekk foofu dafa feebar tuuti ba pare I was busy and I'm part of the FPAC so duma am time going up and down so man maa ngi war a ñëw foofu sax parce que non soo demee foofu mun naa dema béy waaye maa ngi laay wax balaa nga ñëw the past years I will proudly show you my farms
This year sax dama bàyyoon foofu gerte boo xam ne boobu laa waroon a waaye start na di ko joxe nit yi because I will not have time and this rain season has already gone waaye comme lu nga nekk di laajte the government they said yes but how would we know that allow me we assess because maa ngi dem leave man su ma demee leave every decade dama dee dem ma toog foofu ci alikaal bi what are your challenges what are your problems I see for myself and hear for myself when we come September we having session so boobu la foofu la wax lu xam ne lu ma gis lu ma dégga amul ne pour ma toog fii ma wax leen foo ñi nii ak man when I go I'm there they know I organize football I'm there the whole day naming I'm going to the farms you even find me there maybe when you see the car you know that the honorable is here I even have tree planting somebody I wrote to NEA ñu ñooy donate about 10,000 trees I'm going for that planting so ma binda si loolu so si dëkk boobu la ñooy dem ak suma xale yi me I'm a fan of the youth. ok dafa mel ni waxtu baa ñuy xoj du ñu def dara rek dañuy daal di tàggatool ban advice nga am for the youth and then the government. yeah the youth man lu ma dee wax ku nekk Gambian Gambia is for all of us we should be careful on smear campaign smear campaign do help Ken when it's good let's all agree to say it's good when it's bad let's all also agree that it's bad but how do we correct this bad it's not through violence it's not through insults we should be very careful, especially the young ones. I always tell people, because for me, whatever the case now, I'm thinking of my children, not myself. I live in Europe 10 good years. I choose to come back home. I am here as an MP, a part-time lecturer at KTTI. I don't boast with my academic qualification, but what I boast most is my community knowledge. Because I've been a community mobilizer before. I work with community. And I'm proud that I'm from the rural Gambia, where I know the people. So no one is going to tell me how those people should be cared. So when I see someone tell taxpayers' money, no one should tell me how that taxpayers' money should be spent on the people. That's no matter. Mange invest on education. Mange so luma buga dal nañ ko def lu nekk ak yar ak ñu ne tigin something like that. Nañ wa and then Barotan government we are not enemies. In fact, they are trying to silence some of us because they are calling us so that we join the party. Why they want us to join? Suman ne konte fini. I'm NPP. Luba lunga like it now what they go nangua. Because you might say that. In fact, suma heli suma joge fi I will receive a telephone call. Legi ki kai ne NPP. Because so it's not about party issue. It's about national interest. Cross carpet. Not me. They know me. People know. Man, put it on record. Hey, man, lolo helatu. At the end, nga send ko muy yoddi dem state house. No, man. See me at state house. I talk to everybody. Even Barrow advisors, ministers. No, dem fa lolu neko problem. Why cross carpet? No, man. So ma cross carpet. I ask you, what do you think? Why do you think? Because I'm not attacking government. And then whatever I say here, you are a journalist, probably you should try to be neutral. But what have I said here? That I'm just pagising. That is just a smear campaign. You tell me. They can be there. People cannot buy fish. Youths are not employed. Living high cost of living. Salaries man musona wahab, which is simple like most like when it comes to figures. Even arithmetic. When I look at the malpractices and I look at the audit reports, the mismanagement of funds, the minimum pay scale for a civil servant in Gambia, if the funds are well managed within institutions, I will tell you it's 10,000, not including allowances. Why then are they going to fee, okay, you know, Halis Amut, we approve. Next minute, the same institution, you are hearing that 100 million disappeared. Break that into the number of staff. Like you go to, Wig Ministry here has almost 100,000 staff. You tell me. So now, the same, but you are hearing millions. Legal staff in Yata and Gary, same salary, all salary. Yet and inside the whole 2 years salary, I'm only 50,000. 2 years. Why look at the rate? Go to the audit reports. It's not me saying it. I tell people, not me. Wow. Lol mo am. In fact, Halis bi so ko sane ni fofu la moy tek. Su fekk na ndox bi la so touré ni, maybe mu ngey dem. While ñun fi rena, no one is responsible. You see what even baffle me, luma buga wa kini Barrow. I see Barrow was having an interview. Mune 10 years, 8 years, musuta yobu ken mile 2. What does that tell me if you ask me?
He's not working. Has a leader. No, mom do it. Why should they could it take? Mom do it. We have Public Finance Act 2014. We have the Constitution. You have institutional acts. Gambia, they have very good laws. Even this Constitution they are talking about, all we needed was to amend. We went and spent about $100 and something million intervene. The scammers were using to travel. Man, when I get up, I told them that unfortunately the Constitution arrived dead. I'm just announcing the burial. gas 40 foot. Wow. No, Alma 40. Wow. Man, so because man, I think I said something like I said 6 or 7. Why some commander? Wow. Commander, mune for 40. I agree. No more commander. So it arrived dead. So man, I was just taking the blame. Why time we them some guy I'm meeting that sensitization. Dembo lola wasijola. Sunga ñu ko gibeten. Gibeten moy sani len ko. So sunye fofu we are representative of the people. So no more that dembo fo ñu bonda. Waaw fo ñu bonda mu ne gibeten. Jangana. Waaw man ñew ke mu ne gibeten. Sani len ko. Because time mu ne ko di walu way, you know, you don't have to make laws for a particular person. This law should be for every Gambian. But anytime, because of now I'm an MP, I want to talk about the well-being of an MP. And all laws are all about me. It's not fair. Thank you. Yeah, thank you very much. Jërëjëf loolu nekk li nga xam ne moo di Kebba Tumani Sanneh Foni Jarrol li nga xam ne moo di seeni député tey moom lañ amoon ci biir kër gi pour waxtaan ak moom li jëm ci li nga xam ne moo di tundam ak li nga xam ne moo di réew mi dégg ngeen li nga xam ne moo di waxtaan bi nga xam ne moom lañ am ak moom tey kon ñu jox leen dox daje ba beneen àllarba incha allahu rabbi fii ci N24 TV jërë ngeen jëf.